Hi, everybody. Hello. Hello. Oh, you're back, Lena. I missed you. Hello, hello. Do you hear me? Yeah, hi. Yeah. Oh, look, Lena, we're wearing the same color. Nude pink. Is it? Like you. Like you. Yes, like you. Different style, same color. Is it the most popular color of the season? Це найпопулярніший колір цього сезону, можливо? I don't know. I don't know. I just like it. It was my mother's favorite color. Ooh. Yeah. Hi, Nick. Hi, Victoria. Hello. Good morning. Hello. Good morning to you. And good evening to you, too. Thank you. It's so nice to see everybody. Всем привет. Hi, Dima. Привіт. Hi. Hello, Dima. Welcome to Storytime. Yay. Hi, Ardam. Welcome to Storytime. Yes. Yeah, it seems that at some point, somewhere there, the air raid siren is howling or something like this is going on. Здається, що в когось там зараз сирена чи щось подібне. Та ні, це Вырубить, пожалуйста. What are they saying, Marianna? Well, one of the children is trying to explain what is it, and another says, please turn off the sound. Uh-huh. Was Dima telling us what the sound was? це дедушка лечиться мікрофоном. Oh, I see. Okay. So that's the sound from the speakerphone that his grandparents turned on purpose. So that's not the air raid siren. That's something else. So That is a much better sound. Good. да, це набагато краще. Що? Anas Is it Anastasia? Yes. I like, we say Anastasia. Anastasia. Anastasia, right? Yes, in Ukrainian and Russian, it's Anastasia. I like it better, prettier. Anastasia, beautiful. Do you have a school day today, or do you have a school-free day, a weekend extended? Чи у вас сьогодні шкільний день, чи у вас сьогодні вихідний день? Да, Шкільний день. сьогодні бігав в Багато школу. було уроків. Oh, it's a school day. Okay. У мене взагалі було сьогодні все офігительно. Wow. Artem shares Да, that сьогодні he had був a cool ярмарок. day. Wow, you had a market, school market today. Okay. Да, там взагалі Was it купляв a собі, cool school day? собі, Cool school day? Тож, я Артем, собі там купляв кусочок піци за 30 гривень. ух ти. So Artem shares that they had a kind of a market at school today where everybody can buy goods or sell goods that they made or brought from home. And he got a slice of pizza for himself today at school. Yay! So, Pizza. it sounds fun. Звучить That's цікаво. great. А ви, Артеме, щось приносили теж на Yeah, ярмарок? the people who are making things. Да, я робив, Nice. мама робила
кекси домашні. Ну, Ah, там okay. особо ніяких фантів туди не додавали, там тільки тісто, Mhm. ягоди і посипали посипкою, типа Окей. сахарною. Цікаво. So Artem says that he brought to this school festival some homemade cupcakes that his mom did. And they were just the cupcake dough or cupcake base, some berries, and a sprinkle of sugar on the top. But it sounds yummy to me. That sounds very, very good to me. Звучить дуже класно. And we say thank you for your mom for doing this. Ми дякуємо вашій мамі, що вона це зробила. Окей, вітаємо Віту, Віталіну. Okay, let me rename you a bit. So this is Dima, I think. Oh, And, no, there's Dima in the middle. and this It's is on my screen. On yeah, my screen, Dima. and this is middle. Vitalina. Oh, great. Yeah. Oh, right. The B is Vitalina. That's right. Побачите, у мене так довго не було. Я трошки пропадала, хворіла. Ну нічого, ми раді, що ви видужали і змогли до нас приєднатися. Vitalina says, sorry that I haven't been there for quite a while because I was a bit sick. So I'm happy Oh. that you are feeling better today. Yes, I am happy too. And it's great to see everybody today. Shall we start our stories? Yeah, let's start. Давайте починати наші історії. Should we start with the Baba book? Yeah, I think yes. Yes. It's a bit, I would say it's a moving book that I think it has is. some emotions. Let me make you the co-host. Yes, Yeah, and let If me you feel this spotlight. for me, I feel this book in my heart. Oh, okay. There Ця we go. книжка, There's a ці- shine. It's a shiny cover, so it's kind of there. в цій книжці, мені здається, що вона сповнена There we різних go. почуттів. Okay. Okay, the book today is called My Baba's Garden. And it was written by Jordan Scott and illustrated by Sydney Smith. And it's from a true story of the writer, Jordan Scott, in his life, growing up with his grandma. So you can tell me if you can see both pages. Yay or nay? Yes, I think we can see both pages. Is it a little better back here? I think you can even move it a bit closer to the camera. Це ви можете навіть трошки, yeah, Oh. like this, yes. That's good for me. That helped me. Okay, Baba's Garden. Oh, and I think I'll start by saying that his grandma came from Poland Oh, and settled in Canada as a immigrant. Отже, його бабуся, яку він називає баба, вона приїхала з Польщі і оселилася в Канаді. So that's why Oh, the and name Baba is the same that we call in Ukraine our grandmothers. We call them Baba as well. Oh, you said Baba? Mhm. Oh, my grandfather was from Poland, but we didn't call him Babo. We No, called him Pops. But for grandfather, we have a different name. What is it? Як ми називаємо наших дідусів? Хто хоче підказати? Бабуся і дідусь. So for grandma, we say бабуся or баба. Батьки батьків. Yeah. Яке слово для тата нашого батька або мами? Дідусь. So for the grandfather, we say дідусь or дід or дідо sometimes. Dido. Дідо Дідо sometimes, Yeah. дід or дідусь. They all mean the same. Okay, well, let's start our story. Let's start. My Baba lives in a chicken coop beside a highway, behind a sulfur mill shaped like an Egyptian pyramid, bright
bright yellow like a sun that never goes to sleep. Моя бабуся живе в хатинці поряд із великою дорогою, аж позад величезної сірчаного заводу, який такої там форми, наче єгипетська піраміда. І та сірчана купа, вона яскраво жовта, наче сонце, яке ніколи не заходить за горизонт. My dad drives me there every morning. It's still dark as we drive along the sea. I watch the sun come up. The mountains look like whale bellies. Мій тато мене туди відвозить кожного ранку. Там ще й досі темно, коли ми їдемо вздовж берега моря. Я дивлюся, як сонце встає з-за горизонту, а всі гори виглядають, наче це животики китів. When my dad drops me off, my baba doesn't come to the door, but I know where she is. I let myself in and walk into the kitchen. Коли мій тато мене привозить і залишає з бабусею, то бабуся не одразу приходить до дверей, але я знаю, де ж вона знаходиться. Я дозволяю собі самому зайти всередину і пройти до кухні. And there she is, hidden in the steam of boiling potatoes, dancing between the sink, fridge, and stove. A hand holding a beet, a leg opening a cupboard, an elbow closing the fridge door. My baba hums like a night full of bugs when she cooks. І так вона в кухні, захована за величезною парою, бо вона якраз готує картоплю. І танцює поміж рукомийником, і холодильником, і плитою. В одній руці вона тримає буряк, а ногою вона при цьому відкриває шафу, а ліктем закливає двері холодильника. Моя бабуся наспівує щось, мугикає під ніс, і це наче ніч літня, повна жуків. Her house is crammed with food from her garden. Jars of pickles in the bathroom, garlic hanging in the shower, beets on the shoe rack, tomatoes on the balcony, carrots in the rocking chair, and apples at the end of the bed. I sit at the kitchen table and wait to І в неї весь будинок заповнений їжею доверху. У неї якісь банки із квашеними овочами стоять у ванній кімнаті, а в душі звисають чесничинки, а бурячки лежать там, де мав би лежати взуття, а помідори в неї відпочивають на балконі, а морквинки на стільці, а ще й яблука десь біля ліжка. Я сиджу на кухні за столом і чекаю, коли ж вона принесе мені обід. We don't talk very much. She points and I nod. She squeezes my cheek and I laugh. My baba makes me the same thing every morning before school. Oatmeal with lots of butter, pickles, cabbage, and beets from her garden. Ми не дуже багато розмовляємо. Вона вказує мені рукою, і я киваю. Вона потискає мені щічку, і я сміюся. Бабуся кожного ранку готує мені одне й те саме на сніданок перед школою. Це вівсянка.
В ній багато масла, а також квашені овочі, капуста і буряки з її садочку. There's a little bit more on this page. Yeah, there's a little bit more. It's the way it printed out. I sometimes think I could swim in the bowl. It must be very big. Every morning, she watches me eat. Інколи мені здається, що я міг би аж пірнути і плавати у цій великій мисці. І кожного ранку вона дивиться, як я їм. That's a big bowl. You can see it's a very big bowl of oats. Бачите, тарілка величезна у нього. Such a beautiful illustration. Okay. Sometimes I spill some of my oatmeal. My Baba quickly picks it up. She kisses the oatmeal, puts it back into my bowl, and gently squeezes my cheeks. My mom says that my Baba didn't have very much food for a long, long time. I eat everything in the swimming pool bowl, and my Baba walks me to school. Буває таке, що я, коли їм, то в мене трошки тої вівсянки чи каші падає повз тарілку. Але бабуся одразу ж піднімає ту краплинку. Вона цьомає її і обережно кладе назад в мою тарілку, а потім ніжно гладить мене по щоках. Мама каже, що в бабусі були часи, коли в неї не було їжі дуже-дуже довго. І я з'їдаю все, що є в тій тарілці, а потім бабуся мене відводить до школи. When it rains, my Baba walks slow. She hums and sings songs I don't understand. My Baba walks slow because she is looking for worms. Коли дощить, то бабуся ходить повільно. Вона знову щось мугикає собі під ніс чи тихенько наспівує пісні, які я не розумію. Бабуся йде повільно, тому що вона вишукує очима черв'ячків. I wonder why Baba wants worms. My Baba sees worms squirming in gutters and puddles, worms in rain rivers floating into the road, wet worms with no earth beneath them. She picks up all of them and puts them in a small glass jar filled with dirt that she keeps in her pocket. Бабуся бачить, як черв'ячки, буває, звиваються десь у якихось калюжах чи в рівчаках, і як вони лежать у річках з дощової води на дорозі. Вони геть мокрі, і під ними зовсім нема жодної землі. Бабуся піднімає всіх цих черв'ячків і обережно кладе їх в маленьку баночку із землею, яку вона завжди тримає у себе в кишені. I wonder what she's going to do with those worms. After school, my Baba waits for me outside. We walk home down the long sidewalk along the sea, past the sulfur mill, and into my Baba's garden behind her chicken coop house. There is so much to see, so much to smell, and too much to eat. Коли уроки закінчуються, бабуся вже чекає на мене на дворі. Ми йдемо разом додому по довгих тротуарах, і вздовж моря, і повз оту величезну купу сірки, і до бабусиного садочку, за яким стоїть її будиночок. Там так багато можна побачити, так багато відчути на запах, і навіть забагато всього, щоби поїсти. My Baba kneels next to the tomatoes, the cucumbers, the carrots, and the apple tree. Her humming gets louder. She pours worms onto the soil and covers them with dirt. When I ask my Baba why she does this, she wets her finger with rain and traces all the lines in the palm of my hand.
Моя бабуся тоді схиляється навколішки до своїх томатів, до помідорів, до морквинок і до яблуні. Вона починає могикати трошки гучніше і висипає черв'ячків на землю та закриває їх ще більше землею. Коли я запитую бабусю, чому вона це робить, то вона мочить свій пальчик у дощовій воді і малює лінії у себе на руці. We kneel next to the tomatoes, the cucumbers, the carrots, and the apple tree. We pour the worms onto the soil and cover them with dirt until the jar is empty. This is what we do. І тоді ми разом стаємо навколішки біля помідорів, і біля огірків, і біля моркви, і біля яблуні. Ми висипаємо черв'ячків на землю і присипаємо їх згори, аж поки та баночка не порожніє. Ось що ми робимо. This is what we do until my Baba leaves her chicken coop home and moves in with us. They put a big building where my Baba's house used to be, and her garden is still there, but it looks like a jungle now. Now my dad drives me to school every day. I don't walk there much anymore. І ми робимо так із бабусею, аж доки вона не переїжджає зі свого маленького будиночка і до нас. Місто вирішило, що на місці того будиночка варто побудувати величезний будинок. Садок бабусі досі залишається там, де був, але тепер він виглядає більше як джунглі. І тепер мене тато завозить до школи кожного дня. Я вже не так багато ходжу пішки. My Baba sleeps in the room at the end of the hallway, right next to my room. I bring her oatmeal and one sliced apple every morning. Моя бабуся спить у кімнаті там на самому кінці коридору, прямо поряд із моєю кімнатою. Я приношу для неї вівсянку і одне яблучко порізане на шматочки кожного ранку. And there's a page with only pictures, so we'll only look. We don't have any words. Так, і тут є картинки без слів. Ми можемо подивитися їх, але ми можемо самі придумати, що там відбувається. I think that we can We see Grandma Baba in the bed, and we see the boy giving his Baba her breakfast. Так, схоже, що бабуся лежить у себе в ліжку, а хлопчик приніс для неї сніданок. Your voice is messed up, Marianna. Oh, I'm sorry. It looks like my internet is That's better. unstable. Oh, thank you. And then on this page, there's also no words. So we're just going to look at the pictures. На цій сторінці теж немає слів, але ми можемо подивитися на малюнки. Що ж нам хотів автор сказати цими малюнками? So we can think what the You see the author... apple, see Baba with the apple. Yeah, we can think what the author would like to say to us with these pictures. Yeah, your sound is breaking up, Marianna. I am really sorry. I don't know why my internet is so unstable. Let's see what happens. Your sound is going in and out, eh? Mm-hmm. Okay, next, now we have more words. My mom and dad are too busy to make a garden, but my Baba kept seeds from her sun gold cherry tomatoes that she grew. I planted them in a small pot that I put outside her window. I never planted anything before. I hope they grow. My Baba tickles the lines in my palm with her finger. We look out the window at the rain falling on the bright yellow sulfur mill and the mountains shaped like whales.
And I remember. У мами і тата дуже багато клопотів. Вони не можуть приділяти багато часу на те, щоб вирощувати великий сад. Але бабуся зберегла насінинки тих яскраво жовтих сонячних помідорчиків, які вона колись вирощувала. І я посадив їх у горщик і поставив на вікно в її кімнаті. Я до цього ніколи нічого не вирощував. Я сподіваюся, що вони таки проростуть. Бабуся лоскоче мою долоньку і малює пальцем на ній різні звивинки і лінії. Ми дивимося за вікно, як падає дощ, на яскраво жовту сульфурну гору і на ті гори, що виглядають як кити. І тоді я згадую. And I remember. I run down the hallway and out into the rain. I walk slow. Я біжу вниз і вибігаю до дощу. І повільно йду. I pick up every worm that I can. І я підбираю кожного черв'ячка, якого тільки можу побачити. And that's the end of this story. And the author's note at the end says that Jordan Scott is a poet, like me. I'm a poet. And he has written many books, including one called Blurt, which explores stuttering. Oh. That's having trouble getting your words out, stuttering. He lives on Vancouver Island in Western Canada, and Baba's Garden is based on his true life experiences with his grandma, his Baba, who came from Poland after World War II and settled in a small town on the sea in Canada. Далі в нас є малесенька примітка про автора, що автор Джордан Скотт – це поет, і він написав багато різних книжок, включаючи книжку, яка називається «Blurt». І там він досліджує питання, як говорять ті люди, які мають заїкання, які не можуть вимовляти слова одразу, а кажуть «так», наприклад. Коротше, дивіться, я знайшов такий фільм із США 1998 року. Хто такий знає, чи хто такий не знає. Думаю, ви його пам'ятаєте, цього персонажа. Полі, оцей, там, історія попугая. Помните такий фільм, да? Ні. So Artem says that he found a movie about the... Я послухайте, я пам'ятаю такий фільм з дитинства, я його точно бачив. Це фільм про дівчинку, яку звали Марі, яка була зайкою. А її дідусь, як от їй ще було 6 років, її дідусь подарив попугайчика Полі. А пойміть, коли вона відкриває коробочку, бачить таке полотенце і попугайчика. А він там такий малесенький був, такий в дитинстві був такий маленький, таке малесеньке пташенятко ще було, розумієте, яке воно? So Artem says that he watched a movie that was filmed in 90s in the US that was called Polly, about a girl who was stuttering as well. So her grandpa brought her a little parrot in a box, maybe even a budgie. And this little parrot was so cute when he was in this box. Oh, not the budgie. Це був ожереловий. Ну, ви, якщо хочете, я можу скинути, якщо хтось захоче подивитися, я можу нам в групу скинути ссылку на обложку від цього фільму. Добре. So that was another type of parrot, but anyways, the parrot looked very cute when he was a little baby. I see more raised hands. Я бачу ще більше піднятих рук. Давайте запитаємо Віталіну, що ви хотіли сказати. Прошу, Віталіна. В мене маленьке питання ще по поводу свят. А ви, було недавно свято, День Валентина. Це було в Wednesday, в середу. Ось, а ви празднуєте оце свято?
So there's a question about the St. Valentine's Day that was on Wednesday. Did we celebrate the St. Valentine's Day? And is it celebrated here in the US? Yes, very much. Lots of celebrations for Valentine's Day. Так, у Сполучених Штатах Америки дуже багато різних святкувань на День Святого Валентина. And I will say that at school, they usually say it is a friendship day, a day where we can express our good emotions toward others who are around us. Я би сказала, що в школі це зазвичай святкується як День дружби, день, коли ми можемо висловити наші хороші емоції, наші приємні почуття до тих, хто довкола нас. Okay, and I see that Dima has a hand up. Прошу, Dima. Еще я насчет бабусі хотів спросити, коли вона збирала ці черв'ячків. Так. То тоді вона мила руки після цих черв'ячків. Це цікаве питання. В книжці про це не сказано. Ми можемо самі додумати. So Dima asks a very interesting question. When Baba was picking up all the little worms, did she wash her hands afterward? And I say that the book does not show us if Baba was washing her hands or not. So that's the thing that we can imagine and add by ourselves to the story. Yeah, that's true. Now, does everyone understand why Baba was putting worms in the dirt? Чи всі знають і розуміють, для чого бабуся збирала цих черв'ячків і складала їх у себе в садочку? Да, я думаю, что они их складывают в садочку, чтобы земля была, чтобы в ней было больше воздуха, потому что червяки, они же туннели подземные делают, и туда поступает воздух, и корням деревьев очень легко дышать. И овощи растут быстрее. Помидоры, огурцы, там всякие. Yeah, so we have an answer that yes, we do know why Baba was picking all the worms, because the earthworms dig holes in the ground, they dig tunnels, and these tunnels help the trees and the root system of all the trees and the vegetables to grow, to breathe. And that's why the vegetables can grow faster. That's great, Nick. Good answer. Це чудова відповідь. Дякуємо. І ми бачимо, Діма теж має підняти руку. Прошу, Діма. Я з ним согласен, но согласен з ним теж, або вона хотіла, щоб їх не роздавила машина. So we have another answer that maybe Baba did not want that these worms will be crushed under the car tires. Oh, she saved them. Yeah, так, мабуть, вона їх рятувала. I think both answers have some part of truth, that Baba could combine them, and saving the worms, she was making her garden more fertile. Я думаю, що обидві відповіді є частинами однієї, і рятуючи цих черв'ячків, бабуся робила свій садок більш плідним. І я бачу, Віталіна ще має руку підняту. Прошу, Віталіна. Мені просто хотілося сказати, що мені дуже сподобався малюнок, як малювала дитина, так? Я так розумію, на перших сторінках книжки. Oh, Vitalina says that she liked the illustrations very much. It looks like a young kid was drawing all this, especially at the first pages. Do we have, yeah. Really beautiful. Прямо на перших сторінках, там, коли ви відкрили ще на початку. At the first pages, at the beginning of the story. Okay, let me go there. They're paintings. I think they're paintings. Там, like here, This yeah. one.
Yeah, And then that's true. And then they get more mature, right? more detailed, I would say. Mhm. Так, справді, перша картинка, вона наче зовсім дитяча, а потім малюнки стають трошки більш дорослішими. This is my favorite because I get to see her kitchen. Ось це улюблена картинка Катрін, тому що тут ми бачимо всю кухню бабусі. I like to cook. I like to see what people do when they're cooking. I too like to cook. Yes. Yeah. And, and I like to cook as well. Anastasia. Yes. Yes. Me Book too. Me cool. too. And Dima has more to say, and then What's your Dima? I want to tell a story, Mariana, if you'll translate it for me. Окей. But Dima was going to speak, yeah? Давайте, Діма, ви хотіли теж щось сказати? Бо Катрін теж хотіла потім. Book cool. This book is cool. Too. I think so too. This book is cool. I think And so too. stories. And the stories. Yes, I like it too. So here's my, can you translate this for Sure, me? sure. Mariana? Okay. So I have compost, a big compost container in my yard Угу. because I grow vegetables. Катрін каже, що зробила теж величезний компостний короб у себе в садочку. And I have a friend who's a very good gardener, and he used to bring worms to my compost for a sleepover. І у неї був друг, який, коли приходив до неї в гості на те, щоб переночувати разом, то він приносив туди черв'яків. So was it a sleepover for the worms or for your friend? For my worms. For the worms. So he picked them up in the morning and brought them home. And they slept over in my Ваша compost. історія була, як і в книжці. Ага, значить, це були черв'ячки, хто ночував у тому компості. I know that we read a book about a city gardener with Tracy a couple of weeks ago. Я знаю, що ми читали книжку про міського садівника із Трейсі пару тижнів тому. And he was exploring the worms as well, if you remember. І він теж досліджував питання черв'яків, якщо ви пам'ятаєте. So he was like, hey, that's a huge thing, the worms. Yeah, And- you want to have the worms in your soil. And Baba knew it even before him. That's right. Так, той чоловік, він такий був, о, черв'яки – це велика справа, їх варто мати в себе в компості. А бабуся знала це від початку, навіть без його підказки. Oh, I have a question for the kids. Ask them if they think the tomatoes that the boy planted for his baba will grow. Це питання цікаве. Як ви думаєте, чи помідори, які посадив той хлопчик, проростуть? Yeah. Yes. Yes, I do Yeah. too. I hope so. Why do we think they will grow? Як ви думаєте, чому вони проростуть? Тому що черв'яки, вони вириють і буде дишати, як сказав хлопчик. Yeah, because the worms will dig up the tunnels and the roots of these tomatoes will be able to breathe. I think they grow because be sunny or rainy, good plants, and because I think доглядають, як буде. I think because he tend over them. To tend, доглядати за чимось. I think so too, Lena, because he wants his baba to be happy. So he wants her to have a little bit of her garden. I will try to put this one. Good This one. I think this verb to tend. Mhm. Is it to tend over something, to tend after something? I think it To requires tend to, actually. to tend To, to gotcha. something.
Yeah. You know, prepositions are so difficult. Yes, yes. Especially for us, we do not have much of them in Ukrainian. Oh boy, Italian prepositions make me crazy. Так, тут потрібно казати to tend to something, доглядати за чимось ось так. І ось ця маленька частиночка to в кінці – це preposition або прислівник, і в англійській мові вони значать дуже багато, а в італійській ще більше. How much? Okay, and I think we can proceed to the second book about the wombat. Oh, that's a fun book. Let's do Yeah. that. But And- it's all about Australia. Do you Yeah, know we meet all the, not all, but many animals from Many. Australia. Many. What animals. what animals do we know from Australia? You want to start with what animals do you know live in Australia? Yeah. Rabbit, А що воно там? fox, Okay, rabbits and dogs. How about just very Kangaroo. Australian Знаємо. animals? emu, koala, Emu, koala. koala. Okay. Oops, I spelled that wrong. Який вопрос? Які є тваринки, які живуть в Австралії, і тільки Австралії? Koala. Woo! Я знаю. Так. Качкуніс я знаю. Качкодзьоб. ще Okay. А ще Okay. кінгуру. It's a kangaroo and also Oh, the yeah. platypus. Platypus. Kangaroo, platypus, and Maybe koala, ant. and there's And here's one on the cover of the book. Ось тут є один на обгорці. And Wombat. 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 панда. Panda? No, panda does not live in there. Wombat. I'll write it. Oh, you wrote it. Wombat. Let's read the book. Бомба. It's a funny word. Wombat. I know that we have a really old cartoon that is called a Wombat in Ukraine. Really? About a wombat who rode a red bicycle. Oh. Okay, you want to spotlight me and we'll start our wombat. Let's start. Hey, Mom. I made it where the water level should be at. Okay, let's begin. Can you put me on the big thing screen? I think, let me put it you Per again. favore. I spotlighted you again. Grazie. Okay. Wombat said, "Come in." Written by Carmen Agra Deedy and illustrated by Brian Lice. Отже, книжка називається «Вомбат каже, заходьте». Книжку написала Carmen Agra Deedy і намалювали малюнки Brian Lice. This is a cute picture of an eyeball looking through a mail. Ось тут є гарна картинка, наче хтось оком дивиться через таку щілинку для листування. Yeah, I remember I kept these for We'll see what that is all about. Давайте почитаємо, про що ця книжка. Okay, here we go. Now this is a big book. Can you see the whole thing, Marianna? Yes, we can see the whole thing. Thank you. All right, Wombat was not worried. No, not even a tittle. Fire had passed over his burrow before. Best, he thought, to shelter under my crazy quilt until the trouble passes. But as it often does, trouble came knocking. Well, Wombat! Що ж, Вомбат в цей час не хвилювався ані на краплиночку. Лісовий вогонь і раніше проходив понад його норою, але найкраще, як він думав, це залишитися всередині і загорнутися у себе в ковдрочку, аж поки не пройде увесь цей клопіт. Але, як часто це буває, клопіт прийшов сам і постукав у двері і сказав: «Ую, Вомбат!» I like the way you said that. Sorry. No, it was cute. Okay. Outside was his friend Wallaby, eyes wide with fright.
Help, Wombat! I can't reach my home. May I stay with you for a while? Wombat hesitated only for one tick of the clock. Then Wombat said, come in. Wombat said, come in. From smoke and din and howling wind, come in, my friend, come in. За дверима стояв його друг, маленький Волобій, і його очі були дуже великі від страху. Рятуй мене, Вомбате, я не можу прийти додому. Можна я залишусь у тебе на хвилинку? Вомбат лише одну мить, лише один цок годинника думав над цим питанням, а тоді сказав, заходь. Вомбат сказав, заходь сюди, від усього цього диму і вітру, заходь сюди, мій друже, заходь. A grateful wallaby hopped inside and was soon twitching in his sleep under a certain crazy quilt. Oh, no worries, thought Wombat. I'll have a cup of tea in my favorite chair instead. But as he lowered himself into that chair, he heard, woo, woo, Вдячний Волобій застрибнув до середини і вже скоро гарнесенько вмостився, накрився певною ковдручкою і заснув. Не треба перейматись, подумав Вомбат. Я можу попити чаю зі своєї улюбленої чашки і посидіти в своєму улюбленому кріслі. Але щойно він вмостився у кріслі, як він почув «Уху-ха-ха-ха-ха!» That was fun. Kookaburra was at the door. He looked scorched and he was bad-tempered. Oh, it's dreadful out here, Wombat. Fire is on the march. Spare a room for an old friend? Well, I do have quite a few rooms, thought Wombat. And so Wombat said, come in. Wombat said, come in from smoke and din and howling wind. Come in, my friend, come in. Там на дворі стояв птах Кукабура. У цього птаха вигляд був дуже такий стривожений, і настрій був дуже поганий. Тут на дворі все так погано, Вомбате. Тут вогонь усюди. Може, в тебе знайдеться куточок для старого друга? В мене є трохи куточків, подумав собі Вомбат. І тож Вомбат сказав, заходь, заходь, мій друже, заходь. Від того всього вітру і від того всього диму, заходь, мій друже, заходь. So kookaburra is a bird. Cool, I didn't even know that. Okay. With a laugh of purest joy, Kookaburra commandeered Wombat's favorite chair. Kettle on, Wombat, I could do with some tea. Oh, where are my manners, thought Wombat. And before he could fetch his slippers, he heard, help, I can't, achoo. І розсміявшись радісним сміхом, птах Кукабура залетів до середини і зручно вмостився в улюбленому кріслі Вомбата. В тебе вже й чайник на вогні, Вомбате? Так, я мог би скористатися смачненьким чаєм, сказав Кукабура. Де ж я подів всі свої манери? Що, я про них забув? Подумав Вомбат. Але ще до того, як він встиг втягнути капці на ноги, він почув, допоможіть, я не можу. I have to turn my page. Without warning, in tumbled Platypus, and out of Platypus tumbled a jumble of words. Oh, Wombat, I can't find my way, and I lost my shoe, and there's smoke in my nostrils, and oh,
Wombat patted his pockets for a handkerchief. He found 3. Platypus took all of his handkerchiefs. Oh, may I stay with you, dear Wombat? It's so hot, and oh, heat and hotness, and oh, the hotness of it all. How, thought Wombat, does Platypus talk so much and say so little? Well, there was only one thing Wombat could think to do. І тоді, без попередження, всередину зайшов качкодзьоб, платіпус. І качкодзьоб зайшов із купою слів. І він казав таке: ой, Вомбате, я не можу знайти свою дорогу додому, я десь загубив свого черевика, і там на дворі такий дим, і цей дим у мене в ніздрях. І Вомбат пошукав у себе в кишенях, чи немає в нього якогось носовичка. Він знайшов 3 носовички, і качкодзьоб взяв усі 3 та сказав: «О, можна я у тебе залишуся трошки, Вомбате, там так гаряче, так гарячуще, така спека, ой, там найспекотливіша спека». Як, подумав Вомбат, як це вдається качкодзьобу сказати так багато слів і вмістити в них так мало сенсу? Ну, було лише одне, що Вомбат міг йому відповісти. And what does Wombat say? Come in from smoke and din and howling wind. Come in, my friend, come in. I'm already in, said Platypus, and she brightened. Ooh, slippers. As Platypus padded away wearing Wombat's favorite slippers, she trilled, tea and toast, please, Wombat. I'll be in my room. Ага, це був не просто качкодзьоб, це була дівчинка качкодзьоб. It was a she. I thought it was a he. Окей. Що ж, Вомбат сказав: заходь, заходь, качкодзьобчику, заходь від того всього вітру і від того всього диму. Заходь, моя подруга, заходь. А я вже зайшла, сказала качкодзьобинка. І вона аж засяяла. Зручненькі капчики. І коли цей качкодзьоб вийшов геть, качкодзьоб пішов геть в улюблених капцях Вомбата. І ще й вона собі мугикала під ніс. Чай і тостовий хліб, будь ласка, Вомбате, я буду у себе. Platypus sounds like she's staying in a hotel. Okay. Tea does make a hard day easier to bear, thought Wombat. His clock chimed in agreement, but you've already guessed that poor Wombat didn't finish preparing his tea and toast. Help! Wombat rushed toward the cry. Stuck! Gasped Koala as he tugged on a sooty eucalyptus branch. Sounding a bit less friendly than he intended, Wombat said, come in from smoke and din and howling wind. Come in, my friend, come in. Ну що ж, трошки чаю справді зможе зробити поганий день легшим, подумав Вомбат. І його годинник теж задзвенів, погоджуючись, мабуть, із ним. Але ви вже зрозуміли, що ще до того, як той бідний Вомбат встиг закінчити готувати чай і тост, він почув: «Рятуйте!» І Вомбат побіг на той крик. «А застряг!» – сказав Коала і намагався затягнути всередину величезну, приплюжену і присипану попелом гілку евкаліпта. І з голосом, який трошки менш дружелюбний, ніж хотілося би, Вомбат сказав: «Заходь». Вомбат сказав: «Ну, заходь від усього того вітру і диму, заходь, друже, заходь». But leave that smelly twig outside, Wombat muttered. It's not smelly, corrected Koala as he gave the branch a yank. It plowed into the burrow and down went the clock with a clang, clang, clang.
Oh, this day, worried Wombat, is getting quite out of hand. You'd like tea, I suppose, he huffed. No thanks, murmured Koala. Only Liptus. Ugh, well, I must have some tea, thought Wombat, with 3, no, 4 lumps of sugar. This sweet thought restored Wombat to his best self. But then he heard, Wombat Bat! Так, заходь, друже, заходь, сказав Вомбат. Але залиш на дворі цю смердючу гілку, сказав він собі під ніс. Вона не смердюча, поправив Коала і гарненько смикнув за ту гілку. Гілка заскочила всередину нори і вронила, скинула додолу старий годинник. Годинник бемснув донизу із дзвоном дзинь-динь-динь. Ось нічого собі день, заклопотано подумав Вомбат. І цей день такий щось іде геть не так, як я хотів би. Думаю, ти би теж хотів трошки чаю, сказав Вомбат до Коали. Ні, дякую, відповів Коала. Тільки евкаліпт. Ну, я би хотів трошки чаю, подумав Вомбат. І я би хотів покласти туди 3, навіть 4 грудочки цукру. Але цю солодку думку Вомбат залишив для себе, не сказав вголос. І тоді він почув «Вомбат-бат». Okay. Who is it this time? More morning. Sugar Glider? Squeaked Sugar Glider. Come in. Oh, well, what's one more, thought Wombat. So Wombat said, come in. Wombat said, come in from smoke and din and howling wind. Come in, my friend, come in. Thwack! Sugar Glider took a flying leap right onto Wombat's snout. Це цукрова білка. Вогонь, вогонь, пропищала цукрова білка. Заходь, заходь. О, ну добре. Ще лише хтось один, подумав Вомбат. Тож Вомбат сказав заходь, Вомбат сказав заходь, від всього того диму й вітру. Заходь, мій друже, заходь. Шльоп! Цукрова білка приземлилася прямо на ніс до Вомбата. There, Sugar Glider launched inside and smashed into the hat rack, from which he fell onto a nearby tea tray, where he tipped over a whole bowl of sugar cubes. Zoom! Sugar Glider, do not touch, said Wombat. І тоді з носика ця цукрова білка-летяга застрибнула і попала прямо на вішак для капелюхів, а звідти впала прямо на підніс на тацю із чаєм, де вона перевернула цукорницю повну цукрових кубиків. Бзум! Гей, білко, не чіпай! Too late. Sugar Glider had snarfled up every last sugar cube. Wombat did not trust himself to even speak. Seeing his distress, Sugar Glider leaped onto Wombat's shirt, pulled a gooey cube from his mouth, and dropped it into Wombat's paw. Then he scrabbled into a pocket. Sleep, sleep, he cooed. Wombat studied the sticky gift and thought, what an odd day this has been, but they'll surely go home soon. Але було вже надто пізно. Цукрова білка побачила цукор і в одну мить всі цукрові кубики до себе запхала за щоки. Вомбат не міг повірити сам собі і не міг дозволити собі сказати ані слова. Бачачи, що Вомбат дуже знервований і засмучений, цукрова білка
застрибнула до Вомбата на сорочку, витягла один обслинений кубик цукру в себе за щоки і поклала Вомбату на лапу. А після того залізла йому в кишеню і сказала «спати, спати». Вомбат розглянув той цукровий кубик і подумав: ого, нічого собі це день був. Ну, але я думаю, мої гості швидко розійдуться додому. But Wombat was mistaken. Але як же Вомбат помилявся? Well, it seems to be the mitten type of story, but not the mitten. His house is a mess, too. Oh, yeah. Схоже, що ця книжка схожа на історію про рукавичку, Yes. але не зовсім. Days passed. Then one morning, Wombat awoke to an odd smell. No, it was more like a smell that wasn't there, thought Wombat. He tiptoed past his sleeping guests and peeked outside the burrow. The smoke had cleared, the ground was cool. So... Минали дні. І одного ранку Вомбат прокинувся, відчувши якийсь дивний запах. А точніше, він прокинувся і відчув, що не відчуває якогось запаху, подумав Вомбат. Він навшпиньки вийшов і відкрив віконце зі своєї нори. Весь дим зник, і земля була холодна. Тож... So Wombat said, "Go home." Wombat said, "Go home. It's safe for you to rove and roam, and time for me to be alone. Skedaddle, shoo, go home, go home." І Вомбат сказав, ідіть додому. Вомбат сказав, ідіть додому. Для вас уже безпечно, щоб ви там летіли і стрибали, а мені варто побути наодинці. Давайте швиденько, бум-бум, давайте додому. Ідіть додому. Геть, геть. "Thank you," said a small voice. Wombat frowned as he plucked Sugar Glider from his pocket. "Go home," Sugar Glider sighed. "No, home to go to." Wombat's ears twitched, he clacked his teeth, he made an odd whickering sound, and finally Wombat said, "Come in." Дякую, сказав тихенький голосочок у нього з кишені. Вомбат насупив брови і витягнув з кишені ту цукрову білку летягу. «Іди додому», сказав він. Але білка зітхнула. Нема дому. У Вомбата вушки сіпнулись. Він застукотів зубами, а тоді якось дивний звук у нього вирвався з рота. І зрештою Вомбат сказав, заходь. And that is the end of the story. And we can see Wombat with his little sugar glider friend. І це кінець історії, і ми бачимо, що тут Вомбат залишився зі своєю подругою Білкою. And Very good note from the illustration. author, the writer said that the book is dedicated. Не надо было ему никого I just пускать. want to finish, you guys. The book is Give me a sec. dedicated to the First Baptist Church of Decatur, Georgia, because they said come in to hundreds of refugees, including the family of the writer. The writer was born in Cuba and came to the United States as a refugee. So she made this story about animals to tell the story of a church that took in hundreds of people from other countries.
Ага, і тут наприкінці теж є невеличка примітка від автора, що авторка присвячує цю книжку першій баптистській церкві Декатура у штаті Джорджія. Бо ця церква відкрила для них двері і сказала: заходьте, сотням людей, які змушені були покинути свої домівки. І, зокрема, власне, і родині автора. Бо авторка народилася на Кубі і приїхала до Сполучених Штатів як біженка. Отак. So we have Lina's hand first, and then Dima, and then Vitalina. Окей, давайте ми почнемо. Very good illustration. You like And I want to say if be books about more dinosaur. Ага, dinosaur. Dinosaur. oh, would you like more dinosaurs? Динозаврів. Yeah, we can search. Ліна каже, що це дуже хороша книжка, але хотілося би наступного разу книжку про динозаврів. And Okay. Ukraine books, but English translation. І українську книжку, яка була би перекладена на англійську мову. Yeah. So, yeah, and some Ukrainian book that was translated to English language. Well, Oh. we have to search for some. Yeah, maybe Варто that you can пошукати. help with that part, Mariana, and I- I'll look at dinosaurs. Okay, I will try. Прошу, Дімо, Thank що you, ви хотіли? Lina. Thank you, Lina, for your Дякуємо. suggestions. Дякуємо, Тут Ліна. розповідається те, що треба впускати друзів, коли вони нуждаються в помощі. So Dima sums up the story that this book is about how we have to let our friends come in if they need some shelter for a while. Dima, you have such a good way of understanding stories. Very smart. Діма, ви дуже добре розумієте історії. Дякуємо. І Віталіна, що ви хотіли ще сказати, здається? Хотіла сказати, що в цій книжці дуже гарні ілюстрації. Наприклад, мені більше всього сподобалося дві картинки, там, де в білості повні щоки цукру, та остання ілюстрація, там, де на плечі в оцій тварини сидить ця білочка витяга. So Vitalina says that she liked the illustrations of this book, especially the illustration where the sugar glider has lots of sugar in their mouth, and also the last page where the sugar glider and Wombat are together. I'm trying to find the one with the sugar. Let's see. Yeah, his cheeks are full of sugar. Так, тут щочки у нього повні цукру. I Ye- never knew there was an animal called a sugar glider. Yeah, it's a really tiny size of a regular hamster, I would say, but it can fly and it is a marsupial. Ця тваринка маленька, розміром із хом'ячка, але вона вміє літати, і в неї є сумка. Це сумчаста тваринка. Oh, So- and there's the sticky sugar cube. А ось той spider обслинений шматочок цукру. Yes, I agree with Vitalina. Another really well illustrated story. Це ще одна історія, яка має дуже гарні малюнки. Дякуємо, Віталіна. Thank Діма, ви ще хочете щось розказати, так? Так, я думаю, що поки що, може, не треба про динозаврів, бо і так інтересні ілюстрації і історії. Oh, so Dima says maybe we do not have to go for dinosaurs book because we have so far very interesting books with good illustrations. Oh, well, thank you, Dima. I go to the library and I look and I look and I look. Дякуємо, Діма. Катрін кожного тижня ходить в бібліотеку і шукає різні книжки. Oh, I see that Nick and Victoria, they have two books on mind about the two Canticleers, two roosters, and about Mr. Fox and Mr. Crane, Mrs. Fox and Mr. Crane. These are two folk tales
about animals in Oh, Ukraine. there it is. Ah. I don't know how Let to me- find it in. Let me in spotlight it. Давайте я поставлю вас Yeah, spotlight. good idea. Here, that's the book that has two languages. It is retold in Ukrainian and in English about the two Right. roosters or two, how they put them there, Oh, that's great, two Nick. chanticleers. And this one is about Mrs. Fox and Mr. Crane. Yes. Crane, the big bird. Yes. Thank you, Nick. I like the pictures. They're really good. Дякуємо, Ніка. Дуже цікаві, дуже красиві картинки. Ми спробуємо Maybe пошукати. for next week we'll look in back at the more like mystical, fantastical books. We will see what we can find, I think. We'll see what we can find. We've had a Подивимося. great story time today with two Yes. really, really nice stories. Yes. Thank you so much. I see the hand Oh, up from a user with Galaxy A32. Я бачу, що піднята рука від слухача під назвою Galaxy A32. But I do not recall your name, sorry. Is that Anastasia or somebody else? Можливо, Анастасія, це ви, так. Є. Я хотіла спитати, де подивитися цю запис? Okay, where to find the recording of this? In a couple of hours, I will put it on the YouTube channel. За пару годин я його покладу на канал в Ютубі. Let me see. It should be the USA Supports UA YouTube channel as well. Є. Does everybody know how to, Supports the link? UA. Do you have the link for that for them? Let me find it I real haven't even quick. gone there myself. Let me see if I can find it. Yes, I think this one is the channel. А питання, а як називається канал? The same. Так само. I think this one should work. Я думаю, що ось так має воно бути. I'm looking at it. It even Oh, has. yeah, USA supports. Oh, there's me. I see me. Okay, so yeah, the link should work. Так, значить, це посилання має спрацювати. Okay, I think that I will put the link again into the Telegram chat, and I will try my best to You. put this story time on our YouTube channel as soon as possible. Thank Yep. you, Marianna. Yes, and Thank as of you to everybody who came Yeah. to Storytime. Дякуємо всім, хто прийшли до нас на Storytime. See you next week. Побачимось наступного тижня. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Lena, let's sing your favorite song. Oh, she left. Okay, bye-bye. Goodbye. Yes. Thank you so До much. побачення, до Bye-bye. побачення, до побачення. Bye-bye.